ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ. ಆಮ್, ಮೂಲತಃ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವಳು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಎಜುಕೇಶನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್ ನಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಆಮ್ಕ್ಯಾಡ್ ಇಂದಲೇನೆ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಾಕಿ ಯಾವ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ. ಆ, ನಾನು ಆಮ್ಕ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ ನೋಡಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು. ನಂತರ ಅದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಅಂತ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಂದು ಒಂದು ಇದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದಿದ್ದೇನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ನಾನು ಏನ್ ಪಾಲಿಸ್ತೀನೋ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ ಏನಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ್ದು ಅಂತ? ಇದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ದೋ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟರಿ ಆಗಿ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್. ಸಂದೀಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? Yes, you can start, ma'am. ಓಕೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಇರುವೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆಂಟ್ಸ್, it goes in a line actually. So similar to that, automatic negative thoughts come to us. We are what we think. Whatever we think, we become that actually. Even after knowing this, sometimes it is very hard for us to take care of our thoughts. Namma thoughts ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು automatically these thoughts are coming to us. This is because most of what we think are automatic and especially negative. Automatically positive thoughts do not come to us. Automatically negative thoughts come to us. And these negative thoughts that come to us, you don't require any efforts. Without putting any extra efforts, you get these thoughts automatically. If it is not checked, if ants are not checked, it will affect our health, if it will affect our ability to be happy, and it will also affect our interpersonal relationship and our entire life. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರೋದನ್ನು ಅದು ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತೀವೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ affect ಆಗುತ್ತೆ. And entire life, this automatic negative thoughts will affect our life. These thoughts, these ants, automatic negative thoughts, are nothing but bad brain habits. It is very difficult for us to overcome these automatic negative thoughts. They're automatic. The word automatic negative thoughts is automatic. But positive
On a positive note, it is possible to rewire our brain by changing our thought patterns and our attitudes. ಎಷ್ಟೇ hardwire ಆಗಿದ್ರೂ we can change our thought patterns and our attitude. So moving to the next one. What are these negative thoughts? Our brain has negativity bias. When you have negative thought, it acts like a what is that? Velcro. You know Velcro? It automatically it gets attached. That Velcro. Similarly, like Velcro has that ability to stick, right? So negative thoughts, it has the ability to stick. Whereas the positive thoughts, it is like a Teflon vessel where it will slip off. It doesn't stay in our mind. So this bias, the negativity bias, not the positivity, this negativity bias causes for us, automatically we overreact, we unnecessarily we worry. It's just worries in our head, and maybe probably it will lead to, sometimes it leads to depression, and then and also interpersonal conflicts. We don't get along with people, and these thoughts every day we live, and it travels very far, and whatever the words we speak, they're secondary, but thoughts, they can go any extent, they can travel very, very far. So what is the next step? If you change your thoughts, you can change your brain. If you change the brain, you can change your life. It is easy to say, but it is difficult to practice. Change your thoughts. How can I change my thoughts? Every time I think Sandeep is very, very bad, Sandeep is like this, the moment I make it automatic, it reflects on my body, it reflects on myself actually. So be very, very facts about brain actually. We should know about our brain. Brain is unlimited actually. It has unlimited potential. We are not using the brain. We just giving it scope for ants to be there actually. They will settle down in our brain. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ದ ವರ್ಡ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬ್ರೈನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಸಪೋಸ್ ಮಮತಾ ಇಸ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓವರ್ಕಮ್. ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಅದೇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, outside medical stores to get anxiety tablets or depression tablets or whatever it is. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಥಾಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ, ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಸಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಗ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ, ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಪೈಲಟ್ ಮೋಡಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಲೋವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರೋ ಬ್ರೈನ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೋವರ್ ಸೆಂಟರ್. ಎನಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್, ಎನಿ ಇದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲೋವರ್ ಸೆಂಟರ್.
But if we can sit back and look at it, if we take control of ourselves, we can operate from the higher center. So ಈ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ ಏನ್ ಕಾಸು? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಡ್ ವೈರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಈ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರನ್ನ ರೇಗ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವರಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಬ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು? ಒಂದು, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪದೇ 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 ಪ್ರೊಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓವರ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಬೇಗ ಹತ್ಬಿಡೋದು, ಬೇಗ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು habitual mind has a laziness. The energy is pulled back actually. There is no energy to work. Not motivated. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಔಟ್ಕಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಪದೇ 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 ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಔಟ್ಕಮ್ ಇದು. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಏನು? ವಿಲ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಗಮನಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಬಿಡದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆ ಹೈಯರ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ, ಆ ವಿಲ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವೆರಿ ಇದು ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಮೈಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು, ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ more active. Automatically, it is directly proportional. Habitual mind is always not energetic, not active, but willful mind always more active, more energetic. A laziness ಅನ್ನೋ ಪದ willful mind ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಈಗ ಯೋಚನೆ ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ನನ್ಗೆ, ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವುದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜು, ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಥಾಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ನಮ್ಗೆ ಅದ್ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಪದೇ 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 ಅದೇ ಥಾಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ we just surrender that the thoughts which are coming, it is true ಅಂತ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. we start believing that these thoughts are true in our life. let's understand the next ಇದು. ಸೊ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ ಒಂದ್ ಥಾಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಮಿಕಲ್. ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎ ಫಿಯರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಥಾಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೇರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಥಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಬ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ you can see that cycle actually. What happens? ಪದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಬಾಡಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಎವ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೈಂಡ್. If it is a negative thought, completely ಅದೇ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ it becomes the mind. So everything, if you can see, there is a thought, then there is a feeling, and then there is an action. There is a thought, then there is a feeling, then there is an action. This chakra, always it will be rotating like this. For every
thought, there is a feeling, and there is a action. Imagine you have a negative thought, automatically there is a feeling and an action ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಥಾಟ್ ಇಸ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ವಿ ಡೋಂಟ್ look at him or we don't look at her or we avoid people. So these thoughts ಪದೇ ಪದೇ ಬಂದಾಗ finally it can become a hatred belief. Okay, so we were discussing about thoughts. So what are the errors in the thought patterns ಅಂತ ನೋಡೋಣ. One is ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಎರರ್, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಜಡ್ಜಿಂಗ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಪೀಪಲ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೇದ್ ನಡೆದ್ರು ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನ್ ಮಹಾ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಒಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಿನಿಮೈಸಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ದೇ ಇದ್ರು ಇದು ಸೂಪರ್ಬ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಬ್ರೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಲೇಬಲಿಂಗ್, ಜಡ್ಜಿಂಗ್, ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ತುಂಬಾ ಸಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಇರುತ್ತೆ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ಸಂದೀಪ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಊಟನೇ ಸರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಟೆನ್ ಟು focus on the negative part. The last one I want to say, ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ ಎರರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೇಳೋದಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇದು ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರ ಇದೆಯಾ? ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ? ಆರ್ ವಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ಆರ್ ವಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್? ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಡ್ ಅಂಡ್ ಡನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಟ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಹೌ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್? ಆಕ್ಚುಲಿ it will affect our life, it will affect our relationship, it will affect our work. Irli bidi automatic negative thoughts anta helbodu ನಾವು, but first thing it will affect our life. But slowly it will extend and it will affect our relationship. And maybe if we are working in a public space, it will affect our, we cannot allow our thought pattern to affect that actually. So we need to look at how to address these negative thoughts. So what do we have to do? How do we correct ourselves? So the first and important point is we have to overcome these automatic negative thoughts. How do we overcome these negative thoughts? Automatic negative thoughts. One, you have to realize that your thoughts are real. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಗೆ ಬರೀ ಈ ತರ ಥಾಟ್ಸೇ ಬರ್ತಿದೆ, ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು we have to identify that. And at times we need to notice how these negative thoughts are affecting our body. And we also have to compare when we are happy, when we are thinking positively, how it is affecting our body. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಒಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಬಾಡಿಲಿ ಆಗುವಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್, ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುವಂತ ಚೇಂಜಸ್ ನ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಲೆವೆಲ್. ನೋಟಿಸ್ ಹೌ ಬಾಡಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಥಾಟ್, ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ ಆಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಒಂದು ಬೀಜ ನಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ
It's a pollution. It is going to affect our body, our life. Adu ಬಗ್ಗೆ we just have to think, yes, there is a negative thought coming into my brain. It might affect me. And also understand that ants don't always tell truth. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ನಂಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿಡ್ತೀವಿ. It is not always truth. Actually. And maybe when there is an automatic negative thought, we have to talk about hauda, ourselves we need to talk to those ants. ನೀ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ we have to look at those ants. And then slowly, if you replace with a positive thought, all these ants slowly disappear. Automatic thought, negative thoughts, so completely reduce. At once we can't eradicate all these thoughts, but slowly we can reduce the thoughts. It is not easy. It is not easy. Every time I try my best not to have those automatic thoughts. What is the way forward? Only being, it's a cognitive behavior training ಇಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮೈಂಡ್ಗೆ ಆಗಾಗ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮೇನಕಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಸೆಷನ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು, how negative thoughts affect. Each one of us here definitely are affected by automatic negative thoughts. Each one of us is struggling to overcome automatic negative thoughts. So hopefully we can, we will be able to practice being mindful. I'll pause here, I'll stop here, I'll look forward for